universal language of kindness with a heart full of love and happiness. Let's festoon you with the sweet and loving words of welcome. May I now invite our principal, ma'am, Mrs. Vijayalakshmi Raja, to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. Respected Chief Guests, Mr. Chandran Krishnan, MD, CEO, Campus Angels Network, Guest of Honor, Dr. C. Muthamizhelvan, Vice Chancellor, SRMIST, Dr. P. Satyanarayanan, Pro Chancellor, SRM University, who is virtually blessing us today, Mrs. Manimangai Satyanarayanan, Director, SRM Public School, Mr. M. Subramanian, Correspondent, SRM Public School, Ms. Hema, Principal, Cambridge Learning Program, SRMIST, Mr. Fata, Director, Negiri Masila, Tamil Nadu, Mr. Saurav, CEO, Beyond Mentor, Mr. Kamraj, Director, Campus Development and Projects, SRMIST, Mr. Kritik, Alumni, SRMIST, and also a part of Campus Angels Network, Ms. Mahalakshmi, Principal, Vikas Mantra Public School, Dr. K.R. Malati, Advisor, SRM Public School, and other dignitaries, esteemed faculty members, dear students and guests. It is my immense pleasure to warmly welcome you all for this momentous occasion, the inauguration of our new STEM and Mechatronics Lab. Today marks a significant milestone in our journey towards fostering innovation, creativity, and hands-on learning. The establishment of the state-of-the-art lab is a testament to our commitment to providing students with the skills and knowledge essential for the challenges of the 21st century. Here, curiosity will be nurtured, ideas will be transformed into reality, and the seeds of future technological advancements will be sown. STEM, science, technology, engineering, and mathematics, along with mechatronics, is at the heart of modern technological progress. This lab will be a hub for experimentation, collaboration, and discovery, empowering our students to become the problem solvers and innovators of tomorrow. We are honored to have our distinguished chief guest and guest of honor with us today, whose presence adds great value to this event. We also extend our gratitude to all the faculty members, staff, and students whose hard work and dedication have made this dream a reality come true. Let's celebrate this new beginning and look forward to the countless opportunities that this lab will bring. Together, we step into a future where learning knows no bounds. Once again, welcome and thank you all for being a part of today's event. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Every gathering is enriched by the presence of individuals who have journeyed along the path of excellence. Today, we are truly privileged to have such distinguished personalities with us. To formally introduce our esteemed guests, may I now invite our Vice Principal Academics, Mrs. Vijayalakshmi Nagarajan, to kindly grace this moment and introduce our esteemed guests. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Our chief guest for today, Mr. Chandran Krishnan, is the co-founder, managing director, and CEO of Campus Angels Network, an angel investing platform that focuses on nurturing and funding deep tech startups emerging from India's leading academic and research institutions. Mr. Krishnan holds a BTech in Mechanical Engineering from IIT Madras and a PGDM in Marketing and Finance from IIM Calcutta, from where he graduated in 1984. With nearly 4 decades of experience across diverse sectors, including automotive, industrial, aerospace, defense, financial services, and technology, Mr. Krishnan brings a rare blend of industry depth and investment acumen. Over the years, he has held senior leadership and various roles at prominent organizations such as HCL Technologies, CK Birla Group, Rani Group, Hinduja Group, Ashok Leyland Finance, and Reliance Life Insurance.
Mr. Krishnan is also a principal advisor to the SSN Incubation Foundation, and he serves on the boards of IIM Calcutta Innovation Park and SASMOS HET Technologies. Deeply committed to India's innovation ecosystem, he is a trusted mentor and advisor to several incubators and platforms, including Will Grow, Startup Tamil Nadu, Welltech, TBI, SRMIST, TNAU, TBI, and NABARD. He is a regular speaker at startup summits and entrepreneurship forums, sharing insights on investment readiness, startup validation, and fundraising. Please join me in welcoming a visionary leader in India's startup ecosystem, Mr. Chandran Krishnan, as the chief guest for today. Welcome you, sir. I request our director, Mrs. Manimangai Satyanarayanan, Director, SRM Public School, to felicitate, sir. Welcome, sir, and we are honored by your presence. Our guest of honor for today, Dr. C. Muthamil, is the Vice Chancellor of SRM IST, that is SRM Institute of Science and Technology, a position he has held since 2021, with a PhD in Material Science from Anna University, Chennai, and an MTech from IIT Chennai. He has over 35 years of experience at SRM. He has grown from a lecturer in physics to a prominent academic and administrative position. He has specialized in nanoscience and nanotechnology, particularly in nanostructured materials and dye-sensitized solar cells. Dr. Muthamil has published over 90 journals and has supervised numerous PhD scholars. Under his leadership, SRM IST has achieved significant milestones, including international accreditations from ABET, IET, and NAC. And he has pioneered academic reforms such as semester abroad program, faculty abroad program, and the introduction of flexible credit systems. He has also emphasized innovation, entrepreneurship, and digital transformation within the institution. In addition to his academic leadership, he has a strong presence in the global academic community, being a fellow of the IET UK and a member of IEEE USA. His vision for SRM IST is fostering global partnerships, enhancing innovation, and creating a curriculum that bridges academic excellence with societal relevance. Please join me in welcoming Dr. C. Muthamil as the guest of honor for today. I request our correspondent, Mr. M. Subramanian, correspondent SRM Public School, to facilitate Dr. Muthamil. We welcome you, sir, amidst our presence today. I also have the privilege of welcoming amidst us Mr. Saurav Kumar, the co-founder and CEO of Beyond Mentor, which is the associate company which has helped us to set up the Career Counseling Center at SRM. I request the advisor, Dr. K.R. Malti, to felicitate him, please. Welcome, sir, to this inauguration. Thank you, everyone. Thank you, Vidhi ma'am. The high-tech Novosphere Streamlab fosters innovation and career readiness, empowering students with the 21st century skills through hands-on interdisciplinary learning, real-world problem-solving, and cutting-edge educational technology. To throw more light on Novosphere, may I now request our advisor, ma'am, Dr. K.R. Malati, the brain behind this innovation, to address the gathering. Good morning. Thank you, everyone. Thank you for this. Thank you, Almighty, for this wonderful morning. Respected sir, chief guest, honorable vice chancellor, thank you so much for your presence. I know how busy the schedule is, but thank you so much for both of you taking time to be here amidst us. Thank you, sir. My dear correspondent, sir, Mangi ma'am,
Thank you so much, distinguished guests, colleagues, parents, and my dear students. Usually I'll not have a script, but today I chose to have a script. You all know me, you've heard me many times. I chose to have a script today because I didn't want to miss out on the important aspects that needs to be conveyed on this day. Now, it is with immense pride and joy that I stand before you today as we mark a significant milestone in the journey of SRM Public School, the inauguration of Novosphere, our futuristic skill zones, and the Career Counseling Center. As a mentor and an advisor to the school, my mission has always been to prepare students for a world that is constantly evolving, one where creativity, resilience, hands-on innovation, and an entrepreneurial mindset will matter just as much as academic achievements. All schools must rise to this occasion, and that is why we have invested so passionately in this new age programs that will truly prepare our students for the future. Novosphere, as you've all seen, with its state-of-the-art labs in mechatronics, digital fabrication, prototype, design thinking, and digital design, will give our students the tools to explore, experiment, fail safely, innovate, and ultimately excel. It will help them to gain practical competencies and create confidence they need to navigate in tomorrow's world. Our Career Counseling Center will work alongside this to help students make informed decisions about their academic paths and future ambitions. It will help them identify their passions early, plan their journey, and grow into responsible, self-aware, and future-ready citizens. I emphasize this word, self-aware, and with the, into responsible, self-aware, and future-ready citizens, because most of the time what happens is, when children get into college, that's when they start actually thinking about what course to choose. They think about that, I need to take up engineering, but what is the branch of engineering? How does it help? What kind of a future? Do I have an ambition for it? Do I have a liking for it? That's a big question mark. Even if they have to do humanities, what after humanities? Or if I have to take, economics or maybe arts, how do I excel? Do I have a future for it? Now, this is the question which is there lying in the minds of every student and the parents. Usually the decision for career is chosen by the parents depending on the immediate surrounding, what they see around them. Somebody has excelled in engineering, somebody is getting a 1 lakh placement, maybe that's the best career for them. Whether their child is into it or not, or whether I am into it or not, both the parent and the child do not make informed decision. So the reason for us to have this career guidance center in the school, starting from grade 8, to give them the informed decision, explore the kind of opportunities that is lying before you, and then make choices. You have enough and more time to understand what the careers offer you. Is that what you want to pursue in? Because we definitely do not want failures in life, when we want all children who come into our campus to be successful in some way or the other. At SRM Public School, we have a long embraced innovation as part of our core philosophy, as you have seen in the STEM lab. From the time that we started in 2017 with 700 students, we started doing it with a very, very minuscule level. Again, there with ICT 360 today, whatever we are doing it, we started with Mindbox. Then it was Mindbox, we started with that. Our students' achievements reflects this, whether they are working on a payload which was launched by our students with SSLB3, with the Space Kids India, or designing a cube satellite. Now, our children, you have to give a big round of applause because you are going to do something more. You did only a payload. Now what are you going to launch? A little louder. Yes, they are launching, our students are launching their own satellite, CubeSat, not here in India, but in Moscow. This is happening in the month of August, and remember, they are the only school, we are the only school from India representing out of the 7 countries from the world. And we are also the first and only school from India to represent at H2GP, Hydrogen Grand Prix, next month, which is happening in Melbourne, Australia. Now, this is usually conducted across, because there is another round which is happening in Germany, for which we have already been given a wild card, but we are choosing to be with Melbourne to explore and then understand what the possibilities that is holding for us. Again, the first country, and then by next year, in collaboration with our our alma mater, SRM University, our mother school, SRM University, we will also be launching the H2GP for the first time in the country over here.
Now, these accomplishments speak to the... Thank you. So what do these accomplishments speak to us? They speak to us about the focused learning culture we have cultivated here, one that equips students not just to be employed, but to create opportunities for others. That is precisely my mission as an educator, to help shape future citizens who will transform the world by their very presence, their thought process, and their actions. Now, none of this would have been possible without the unwavering support and the vision of the top management and the leadership team. I earnestly, at this point of time, profoundly thank our President, Dr. Satyanarayanan, for giving me this opportunity. From the time, 2015, I met him for the first time. This is 10 years of my completion with SRM. I met him in 2015, and that's when this group had a vision to start a school. And then he gave us 2 lands to identify and then to do a feasibility study. We identified this land in 2016. We started construction. In 2017, we rolled out the operations. From then on, the free hand that he has given us to do things for the children, because anything to be done with the children for their improvement, sir has given me the complete freedom to work with. And I sincerely thank sir and madam for the opportunity that has been given to me. Of course, this wouldn't have been possible without our Bhishma Pitamaha, our correspondent sir, who is the guiding pillar for us, who is supporting us. Ever young at heart, and every time keeps asking, what next, what next, what next? I will tell him, sir, what next is ippadan pesno, sir. 5 nimisham munadi, adukapra what next, what will I have to say? Because that's the kind of a thirst that he has. Ma, we have to keep doing something new, so what is it that you have? So he is the driving pillar and force behind me. Thank you, sir. Thank you so much for being there with us. We have another pillar here, silent but supportive, strong woman sitting over here with a smiling face, completely guiding. Madam, what is it that is you need for the school? All that is needed is given to you. Now, without these 3 pillars, it would definitely be difficult for us to run a school with a vision. And thanks to you, my humble thanks to all 3 of you. Of course, I'll be failing in my duty if I don't thank the leadership team who are with me throughout, executing everything, and the admin team, support staff. I thank you immensely for all that you have done. I know this last 1 month has been hectic for us with the school reopening and with the infrastructural activities that have been happening. Thanks to each one of you for whatever contributions that you have made to make this day today. Now, to our students, I encourage you to make the most of these opportunities, explore, innovate, and dare to dream big. And to dear parents, whoever is here, and the well-wishers, whoever has come, thank you for entrusting us with your children's education and growth. My heartfelt thanks to Mr. Arbaz Desai from ICT 360, without whom the whole idea of this fabrication lab wouldn't have come. 2022 was the year when I went to Australia with the leadership delegation team, and when I saw the GDC program with whom we share a partnership with Swinburne University, then I had seen that I had a dream that, we need to bring something like this to India. I've always thought about it. And 2022 was the year. So when I came back, I did discuss it with Arbaz Desai, who gave a name and form to it, in the sense that, of course, the name Novosphere came from us. But the form to how the lab to be, with the limited space that we have, what could be done, what kind of skills that can be taught to children. So I sincerely thank Arbaz Desai and his team of ICT 360 who are here today. You have an excellent team who are training us. Thank you so much. Please convey a sincere thanks to Mr. Rishi Kemka and Mr. Arbaz Desai. My sincere thanks to you, Saurav, for being here and then, for willing to travel with us. Together, let us create beautiful future and then career for the children. And finally, for all those present, thank you for sharing the moment, who have taken time to be with us today, to understand what we do and to travel with us and support us in every walk of life. Thank you so much. Thank you, ma'am, for those words of wisdom. On behalf of the school, I would now like to call upon our pillar of support, a visionary leader who always emphasizes on incredible development goals while striving for exponential growth. Please join me in welcoming our beloved correspondent, Sir, Shri M. Subramanian.
அவையோர் அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கங்கள். வாழ்க வளமுடன். இன்றைய நாள் நமது பள்ளிக்கு மிகச் சிறப்பான ஒரு நாள். 4 லேபரட்டரிஸ், ஒரு கேரியர் கவுன்சில்ஸ் 5ஐயும் இன்று ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றோம். மாணவர்களுக்கு இளமையிலேயே புதுமைகளை படைக்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியை நாம் தூண்ட வேண்டும். அதற்கு இது போன்ற புதுமைகளை செய்வது எப்படி என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம அமைத்து கொடுத்தால்தான் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். இளமையிலேயே அவர்கள் இதை புரிந்து கொண்டார்களேயானால் அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து பள்ளியிலிருந்து கல்லூரிக்கு செல்லும் பொழுது இதைவிட சிறப்பாக அவர்களால் செய்ய முடியும். நமது நாட்டுக்கு இன்றைய தேவையே புதுமைகள் படைப்பதுதான். வாழ்க்கை முறைக்கு மட்டுமல்ல, நமது நாட்டு பாதுகாப்புக்காகவும் நிறைய புதுமைகளை படைக்க வேண்டியிருக்கிறது. மற்ற நாடுகளை விட நம் நாட்டிலே சிறந்த அளவில் பாதுகாப்புக்காக தளவாடங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கெல்லாம் இப்பொழுதே நமது பள்ளி பருவத்திலேயே படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நாம் ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அமைத்து கொடுத்தோமேயானால் அவர்கள் சிறப்பான முறையிலே எதிர்காலத்திலே மிக நல்ல முறையிலே நல்ல விஞ்ஞானிகளாக பெரிய பெரிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிப்பவர்களாக வளர முடியும். அதனால்தான் இது போன்ற செயல்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதற்கு உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் நமது பிரசிடெண்ட் அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த முழு சுதந்திரம். அத்தோடு மட்டுமல்ல, நமது அட்வைசர் தான் இதற்கு விதை. அவர்தான் எல்லாவற்றிற்குமே. நான் ஏதாவது புதுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து பார்த்து செய்து கொண்டதை நமது பள்ளியிலே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். அதற்கு நான் உறுதுணையாக இருந்தாலும் அவர்தான் மெயினாக, அதாவது மெயின் பில்லர் என்று சொல்ல வேண்டுமானால் நமது அட்வைசர் அவர்களோடு இணைந்த டீம், அதாவது அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களும் மாணவர்களும் அனைவரும் சேர்ந்து ஒத்துழைத்ததனால்தான் இது போன்ற புதுமைகளை நம் பள்ளியிலே கொண்டு வர முடிகின்றது. இதில் அனைவருக்குமே பங்குண்டு. அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ நமது நாடு முன்னேற வேண்டுமானால் இன்குபேஷன், அதாவது நிறைய இது போன்ற அமைப்புகள் அமைய வேண்டும். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம். எல்லா இடங்களிலும் ஆராய்ச்சி நிலையில் இருக்கணும். அனைத்து கம்பெனிகளிலும் ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்க வேண்டும். புதுமைகளை அவர் செய்து அடுத்தது என்ன என்று செய்து கொண்டு ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்தால் அடுத்தது அதை விட சிறப்பான ஒரு மருந்தை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஒரு போர் தளவாடத்தை கண்டுபிடித்தோம்னா அதோட இப்போ இன்று பார்த்தோம்னால் இஸ்ரேல் வார் இருக்கின்றது, ரஷ்யா வார் இருக்கின்றது. இவர்களெல்லாம் ஒவ்வொருவரும் நாமே பாகிஸ்தானோடு போர் புரிந்தோம். அந்த சமயங்களெல்லாம் எப்படி எதிரிகளை அழித்து தாத்து நம்முடைய நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் என்பதற்கு அறிவியல் மூலமாக அவர்கள் சிந்திப்பதற்கு இது போன்ற பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கின்றது. எனவே தான் நான் அவர்களை சொல்வதெல்லாம் பள்ளி மாணவர்கள் மாணவ பருவத்திலேயே அவர்களுக்கு புதுமைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு உணர்ச்சியை நாம் தூண்டவிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக பிற்காலத்தில் வர முடியும். நமது நாட்டிற்கு தேவையான அனைத்து புதுமைகளும் அவர்களால் செய்ய முடியும் என்ற காரணத்தினால் இன்றைய இந்த லேபரட்டரிஸ் நாம் திறந்து வைத்திருக்கின்றோம். இதனை அனைத்து மாணவர்களும் மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தி உங்களுடைய அறிவை மிகவும் நல்ல முறையிலே பெருக்கிக் கொண்டு செல்லுமிடமெல்லாம் நான் படித்து வந்தது எஸ்ஆர்எம் பப்ளிக் ஸ்கூல் என்று பெருமையோடு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவசியம் அனைவரும் நன்றாக பயன்படுத்தி நல்ல முறையிலே வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your thought-provoking speech, sir. Without further ado, may I request our chief guest, Mr. Chandran Krishnan, MD and CEO, Campus Angels Network, to kindly share his thoughts with us. Please, sir. Thank you for the opportunity. Dignitaries on the dais and distinguished guests, students and faculty. And I actually also had a similar speech, but I thought I'll speak my mind. Okay, I was born in a place called Kaladi. You know, Kaladi is a place in Kerala. I was born there and I was brought up in Hyderabad. So I did my schooling in a school called Little Flower High School till about 8th standard. Then I came to Chennai, where I studied in Ramakrishna Mission School. I know in our days, the only two extracurricular activities we used to have is drawing and sports. That's all I remember. And after my education, I worked in corporate sector for a long time, different industries. Now, industrial products, financial services, aerospace and defense, automotive, மாதிரி நிறைய செக்டரில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு அயல் நாட்டில் எல்லாம் யூகே, யூஎஸ், யூரோப், ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் பிஸ்னஸ்லாம் ஹெட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் அண்ட் ஹவ் ஸ்கேல்ட் இட் டு
a big number, 400 crores and 2,000 people, all that I have done. Okay. 6 வருஷமா I have now come into the startup ecosystem. Okay. இது கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு நியூ. நான் கார்பரேட் செக்டர்லேயே இருந்து திஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி an anti climax for me. What is happening is corporate sector வந்து பணம் இருக்குது, பிராண்ட் இருக்குது, you have the resources, you have team, and அங்கேயும் கஷ்டம்தான் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பெருசாக்குறது. பட் அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் ஆல் தேட். இப்போ என்னென்னா இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் அன் ஐடியா அண்ட் தென் தேர் பில்டிங் பிஸ்னஸ். அதுதான் அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம்ன்றது. நான் தாட் ஐ வில் கிவ் யூ சம் ஃப்ளேவர் ஆஃப் திஸ். இப்போது ஒரு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது வி யூஸ் டு நாங்கள்லாம் வந்து இந்த 80s 90s காலைல 7 மணிக்கே போய் நாங்கள் வந்து ஸ்டேஷனில் போய் நிற்போம் இந்த ரயில்வே டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி பஸ்ஸு ஏர் அண்ட் ஆல் வி யூஸ் டு ஆக்சுவலி கோ அண்ட் இட் வாஸ் வெரி பெயின்ஃபுல். வெளியூர் போனோம்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பிஎஸ்என்எல் டைரக்டரி பார்த்து அதில் வந்து இஃப் ஐ ஹேவ் டு கோ டு ஜெய்ப்பூர் ஐ லுக் ஃபார் a hotel there, do a trunk call, okay, wait for 6 hours for the call, then you send money order. ஸோ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது இந்த ட்ராவல்ன்றது இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் சரி, ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இது என்டர்பிரைசஸ்க்கும் சரி. அப்போ மேக் மை ட்ரிப் வந்தது. மேக் மை ட்ரிப் வந்து தே பில்ட் ஏ ப்ராடக்ட் வித் ஜிபிஎஸ், இன்டர்நெட், டெலிகாம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தே கிரியேட்டட். நவ் டுடே ட்ராவல் இஸ் லைக் மினிட்ஸில் யூ கேன் புக் ஃப்ரம் எனி பிளேஸ் டு எனி பிளேஸ். அப்புறம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம், கேன்சல் பண்ணலாம், பல்க் புக்கிங் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. ஸோ தட்ஸ் வாட் மேக் மை ட்ரிப் டிட். ஓகே, தட் வாஸ் தி I think one of the early companies I remember who innovated something and created something for the use of people. அதுக்கப்புறம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருது. இப்போது எல்லா செக்டர்லேயும் எஜுகேஷன் ஆகட்டும், ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும், அக்ரிடெக், அப்புறம் ஸ்பேஸ், மேனுஃபேக்சரிங், எல்லா செக்டர்லேயும் இப்போ வந்து கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கம்மிங். இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், we call them startups because they are ventures which are beginning a journey of creating a business. அது நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 15-20 இயர்ஸில் ஒரு மோர் தேன் lakh and a half startups have come. Entrepreneurs 2-3 பேர் சேர்ந்து they will come, they have an idea and they want to convert that into ஒரு business and opportunity. அது மாதிரி நிறைய வந்துட்டாங்க. முந்தி வந்து people used to do out of their homes and garages. முந்திலாம் இந்த சிவநாதர் சார்லாம் தெரியும், நான் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவர்லாம் வந்து they started the computer in garage. இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ லாஸ்ட் 15 இயர்ஸாக யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பிகமிங் த ஹப். இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லாம் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் எங்கள் காலத்துலலாம் நாங்கள் எம்பிஏ பண்ணோம். எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு நாங்கள் யூஸ் டு ஒரு சேல்ஸ் ஃபங்க்ஷனோ ஒரு பர்ச்சேஸோ அது மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போய் ஆரம்பிப்போம் கேரியரை. ஒரு 5 வருஷம் இருந்ததுன்னா இஃப் யூ ஆர் குட் யூ வில் கெட் another 1 more ஃபங்க்ஷன். 10-15 இயர்ஸ் நல்லா பண்ணால் யூ வில் கெட் a ஜென்ரல் மேனேஜர் ஜாப் வேர் யூ கேன் டூ a lot of things. இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் டாட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் நவ். இது அட் காலேஜ். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் ஐ அப்சர்வ்ட் வேர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்டட் பிகமிங் ஹப். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏ ப்ராப்ளம், கிரியேட்டிங் ஏ சொல்யூஷன் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம், அப்புறம் கிரியேட்டிங் ஏ டீம், அப்புறம் பில்டிங் அன் ஆர்கனைசேஷன், ரேசிங் ஃபண்டிங், அப்புறம் கோ டு மார்க்கெட். அது மாதிரி ஒரு that's how the startups all build business. அது யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ யூனிவர்சிட்டி போனால் எவ்ரிவேர் நவ் இன்னோவேஷன் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் நான் சொல்கிறது. இப்போ ஸோ ஐஐடி மெட்ராஸ் வேர் வி ஒர்க், அங்கே வந்து அங்கே ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி பிளேசஸ் வேர் ஐ ஹவ் சீன் இன்னோவேஷன் இன் எ வெரி பிக் ஸ்கேல். வாட் ஐ saw டுடே, இன்னைக்கு நிறைய பேரல் இருக்குது அங்கே இங்கேக்கும். ஸோ லைக் தட் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்டட் பில்டிங் innovation for students, entrepreneurship for students, incubation. They started incubators where students can actually take their idea, go to the incubator and build அங்கே இடம் இருக்கும், டெக்னிக்கல் மென்டர் இருப்பாங்க, லேப் இருக்கும். ஸோ யூ பில்ட், தென் யூ ஃபண்டிங் கிடைக்கும், தென் யூ பில்ட். ஸோ அது மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது இப்போ. ஆல் ஓவர் இந்தியா இன்றைக்கி 1100 இன்குபேட்டர் இருக்குது. 1100 incubators attached to the universities. Now slowly I am seeing the trend where it is now going to the schools. Okay, recently ஒரு ஹிந்து வந்து ஒரு பேனல் வந்து I was actually moderating the panel where for the first time I realized they were talking about innovation at school level. Okay,
So that was an eye-open for me also. And இன்னைக்கு நான் வந்து பார்த்தது, I saw this Novosphere initiative. I think the school, tremendous level of innovation is going on here. You're all getting exposed to some of the best facilities. And IIT Madras, sometime I think you should take them to IIT Madras Innovation Cell. அங்கே வந்து சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன் ஒன்று இருக்குது. எங்கள் பேட்ச் நாங்கள் ஐடி எங்கள் பேட்ச் நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ணுவோம் அந்த சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன். அது வந்து 100 ஸ்டூடெண்ட் 200 ஸ்டூடெண்ட் அது மாதிரி வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ், சேட்டலைட்டு, ஹைப்பர் லூப், அது மாதிரி they are doing. What we are doing here, they are doing it maybe a little different scale. I saw today people are going for all these global competitions. அதில் நான் அங்கே தான் பார்த்து பழக்கம், ஸ்கூலில் பார்த்து பழக்கமே கிடையாது. I think you people are having tremendous opportunity. You are getting exposed and please use this opportunity. நீங்கள் வந்து நிறைய இன்னோவேஷன் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் நிறைய காமிச்சாங்க. I was very very impressed. ஸ்லோவாக I think somewhere you need to possibly look at industrial problems and then try to solve. So that industry-யோட இப்போவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு industry academia kandipa, I think that should be the next stage. Maybe I think innovation, I think you are really doing very very wonderful work, and I hope you do well. And I am so proud to know that you are the only institution going for all these global competitions, which is really amazing. And each one of you should become an entrepreneur. Okay, எதுக்கு சொல்றோம்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து they want students to become employers and be employees. அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் நீங்கள்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப வெரி ஹாப்பி டு நோ ஆல் திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். Thank you, sir, for your inspiring words and for being a part of this special event. It's time to hear from our guest of honor, Dr. C. Muthamizhselvan, Vice Chancellor, SRM Institute of Science and Technology. Please, sir. A very good morning to all of you. Mr. Chandran, MD and CEO of Campus Angels Network, respected correspondent, respected Director Madam, my good friend and advisor, Dr. Malati, the principal of the school, other invitees, teachers, and my dear students. I am extremely happy to take part in the inauguration of the futuristic skill labs, which is very, very important. If you go to any institution or any industry, they look for only the skills, and not the present day skills, futuristic skills. When I was going through the facility, I started listening to students talking about design thinking. I've been always claiming that SRM happens to train a lot of students on design thinking and faculty members. I'm surprised to see many of the students are aware of what is design thinking, and that is the right approach to innovation. Congratulations to all the efforts taken by the school. Today, innovation is the key. It means we have to move from the tradition to innovation. It's all right, a lot of solutions have been given over a period of time, but is it more relevant today? Can we make it a little better? So that's where we are talking about moving from traditional to innovation. And the second concept is we need to move from rigidity to flexibility. These education institutions are not going to be rigid anymore. You have been hearing a lot about it. We're all talking about interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary programs. So days have gone where there was demarcation of programs and faculties, departments and things like that. The more you interact with the other department, the more you take courses which are of real interest to you, that is going to help you a lot in future. So, innovation is the key. Now, how do you go ahead with the innovation?
You can simply remember this as create, the word create. The first thing is, you should try to combine. You try to combine. Look at different things that are available. Look at different solutions. Look at different products. If you can combine any one of these, it may be the connectivity, it can be a sensor built in, or in whatever way, that is going to give a real difference between what we have now and what you are coming out with. The second one is rearrange. So all along things have been going in a particular form, the tradition. Now if you can think of rearranging those things, by which you can have a little better solution, less harmful, and this doesn't require any amount of innovation. Just applying mind and then see how you can rearrange what's happening. The third one is E, enhance. How do you enhance the existing thing? We are not happy with what we have now. We can come out with simple solutions. For example, today we are talking about GPU. So this is evolution of the simple processing units to GPU now. You can think of the mobile phone. Earlier it was used only to communicate. Then came the text. Then today everything is available in the mobile phone. So these have enhanced the functioning of a phone. Like that, we should look at things where we can enhance the performance of the existing equipments so that something new is coming up. The next one is A, that is adaptability. You need to adapt. Don't look at only the area in which you are interested. There may be something else outside lying so that you can pick up certain things and then build into this. It can be something from your washing machine. It can be something from the solar heater, or anything that you come across. There is always an opportunity to get something outside your domain and then try to incorporate where your interest is. And that is really possible. For example, these drones, we are extensively using this in agriculture. That has come from unmanned aerial vehicle. So adapt. Then the T is turnaround. Turnaround is completely look at things in a different way. It should be unconventional. Meaning, if a device is giving out energy, then think whether it can absorb energy. Or the other way, if it consumes energy, can it generate energy? So think of such things, and that is going to be a breakthrough innovation if you think out of the box. Then the final E is eliminate. There are series of things. Can you eliminate one or two important things that's there now? For example, in the phone, can you think of removing the screen, display screen? But still it has to function the same. The battery is very important now. Can you think of having a phone without a battery, which performs all these functions again? So look at these things. And then if you can focus on one or two of these aspects, definitely you are going to be an entrepreneur. Entrepreneurship is not so difficult, but having learnt all these things right in the school and also to the best possible exposure in the facilities that you have in the school, I'm sure most of you can become an entrepreneur. So with this, thank you very much for giving the opportunity, and I wish the school all success. Thank you for those motivational words and emphasizing that innovation is key. We will surely follow these keywords to scale greater heights.
An event of this magnitude is truly the culmination of the efforts of a number of people, and hence it wouldn't be complete without extending heartfelt gratitude to all of them. So, to deliver the vote of thanks, I now invite our Vice Principal Academics. So today will go down as an epic day in the history of SRMPS. Novosphere, as it has turned out, is the culmination of the aspirations of our dear advisor, Dr. K.R. Malti. My first thanks goes out to Dr. K.R. Malti and Mr. Arbaz Desai, the head of product and innovation, and the team ICT 360, who made this Novosphere possible. Together, they set out designing their futuristic lab, and that took shape as Novosphere, which got inaugurated today. My heartfelt gratitude goes to the chief guest, Mr. Chandran Krishnan, the guest of honor, Dr. Muttamil Chelvan, for taking time out from your otherwise busy schedules to be with us today. The message which you have shared with the students, sir, both of you, is very, very apt. And may I inform you that among the various clubs that we have in school, one of them is the Entrepreneurship Club, which has membership of students from grade 6 to 12. And some of our students who have already been innovating and learning with STEM, they are almost ready to be filing their patents of their innovations. So we are on the correct path, and with leaders like this to guide us, we have a long way to go, children. And a sincere thanks to the members of the school management, our dear director ma'am, Mrs. Manimangai Satyanarayanan, and correspondent sir, Mr. M. Subramanian, for their inspiring presence and for believing that in every seed lies the promise of a forest. It only needs to be nurtured. I extend a heartfelt gratitude to the president of our school, Dr. P. Satyanarayanan, in absentia, for the trust and belief he placed in Dr. Malati and wholeheartedly supported her in this very ambitious venture. I also extend a warm gratitude to Mr. Saurabh and his team from Beyond Mentor for their pivotal role in bringing the Career Counseling Center to our school. Thank you very much. I acknowledge with thanks the presence of Mr. Fatah from the Negili Masila, Tamil Nadu, for being with us today, and Mrs. Mahalakshmi, Principal, Vikas Mantra School, and her HR for being with us today, ma'am. On behalf of my STEM and ICT team, I extend sincere thanks to the learned academic team from SRMIST for their constant guidance and support to our tech team. To name a few of them, I thank Dr. Linus Martin, HOD, Automobile Engineering, Dr. Praveen, Dr. Prabhu, Associate Professors from Department of Automobile Engineering, Dr. Ranjit Pillai, Associate Professor from Department of Mechanical Engineering, Dr. Samuel Jacob, Associate Professor, Department of Biotechnology, Dr. Shantanu, in charge of the Innovation Hub and Fab Lab, and Mr. Ganeshan from the Computer Science Department. These are just a few, but our team has often been going to SRMIST, and they have been interacting and training our teachers very well. Thank you very much. I thank the heads and the principals and the professors and associate professors who have graced this occasion and been with us today. Your presence has been really very inspiring. Thank you very much. My sincere gratitude to the entire ICT team and the STEM team, the admin team led by the administrative officer, Mr. Rajkumar, and the VP admin, Mrs. Geeta Srinivasan, and their entire team who has been working incessantly over the last month through holidays and weekends to ensure that the lab was ready for use as soon as students came back. I thank the entire academic and co-scholastic team led by our principal, Mrs. Vijayalakshmi Raja, for their unstinting support. My gratitude to the members of the press and friends from the print and visual media for covering this event. And above all, a very hearty thanks to all my dear students. Your interest and achievement in the field of science, innovation, and design thinking motivates the school to bring the best to you so that you can bring out the best in yourself. A hearty word of thanks to the members of the parent fraternity who chose to take time out and be with us today. Thank you very much. It is very inspiring. Thank you one and all for your invaluable support and cooperation. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our correspondent sir to present a token of love and appreciation to our chief guest and guest of honor. Please, sir.
The inauguration photo has been printed on the mug. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request the gathering to rise for national anthem. Please be seated. Students, please be seated.
விவரங்களோடு செய்தியாளர் பாலவெற்றிவேல் இணைந்திருக்கிறார். பாலவெற்றிவேல், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு இந்திய விண்வெளி வீரர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு செல்கிறார் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர் விண்வெளிக்கு சென்று என்ன மாதிரியான பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறார், என்ன விவரம்? ஆனந்தி, இந்தியர்கள் அனைவரும் பெருமை படக்கூடிய ஒரு தருணத்தை நாம் நெருங்கி இருக்கிறோம். குறிப்பாக இந்திய விண்வெளி துறையில் இன்றைய நாள் மகத்தான நாள் என்றே சொல்ல வேண்டும். இந்திய விண்வெளி வீரர் சுபான்சு சுக்லாவுடன் போலாந்து வீரர் மற்றும் அமெரிக்க ஹங்கேரி வீரர்கள் 4 பேர் இணைந்து தற்போது ஃபால்கான் ராக்கெட் மூலமாக நம்ம காட்சியில பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபால்கான் ராக்கெட்டினுடைய முனை பகுதியில தான் டிராகன் விண்கலம் இருக்கிறது. அந்த டிராகன் விண்கலத்தின் மூலமாக 4 விண்வெளி வீரர்களும் இந்திய நேரப்படி சரியாக 12:01 மணிக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள புளோரிடா மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ல தற்போது அந்த ராக்கெட் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 12:01 சரியாக விண்ணில் பாய உள்ளது இந்த ராக்கெட். இதன் மூலமாக 41 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2வது இந்திய விண்வெளி வீரர் என்கிற பெருமையை சுபன்சு சுக்லா பெற உள்ளார். விண்வெளிக்கு செல்ல உள்ள வீரராக அவர் திகழ உள்ளார். இந்த திட்டத்தின் பெயர் ஆக்சியம் 4 என கூறுகிறார்கள். மொத்தமாக 60 அறிவியல் பரிசோதனைகளை 31 நாடுகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில இந்த திட்டம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பாக சுபன்சு சுக்லா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இஸ்ரோ மூலமாக இந்த திட்டத்துல பங்கேற்கிறார். இவர் உயிரி துறையினுடைய ஒரு முக்கியமான 7 அறிவியல் சோதனைகளை மேற்கொள்ள உள்ளார். குறிப்பாக விண்வெளியில் வெந்தயத்தையும் காராமணியையும்